Halo teman-teman, ketemu lagi sama Adit. Sekarang Adit lagi di rumah kolektor Barbie terbesar di Asia Tenggara. Siapa lagi kalau bukan Jian Yang. Yeay! Thank you Jian for having me. No problem. Jadi, sebelumnya Adit sama Jian jalan-jalan ke salah satu Pop Mart store yang ada di Singapura. Tepatnya outlet yang berlokasi di Ion Orchard. Ternyata store-nya cukup besar dan ada banyak banget pilihan item-item Pop Mart yang available, termasuk seri-seri yang di Indonesia udah nggak ada lagi. Di sana ada special display loh, yaitu display Pop Mart Barbie yang didisplay bareng dengan Barbie yang jadi inspirasi produk Pop Mart tersebut. Nah, semua Barbie yang dipajang di sana itu punya Jian. Tuh, sampai fotonya Jian aja dipajang di sana. Dan setelah kita keliling-keliling, lihat-lihat dan milih-milih, akhirnya kita belanja. Inilah hasil belanjaan kita, hasil buruan kita. Tuh lihat, sebanyak ini kita bawa pulang 3 tas besar yang isinya apa aja ya? Oke teman-teman, akhirnya beli juga segede-gede gini. Ini lagi baru turun dari Ion Orchard sama Jian. Akhirnya dapet nih yang dibeli pasti nih si Dimu Donald Duck yang Donald Duck bukan Dimu World Disney yang figurnya sama yang plus kitchennya Dimu World juga seru. And now we're gonna unbox Dimu World Final Plus Kitchen Dimu TV Show. Seru banget karena ini most wanted items ya. Waktu when we go to the Pop Mart, Yeah. it's like literally sold out. Yeah, I But think we got the last box. Yeah, we managed to get the last box because of Jian influence. Don't tell anybody, okay? Jangan bilang siapa-siapa. Pokoknya because of Jian, berkat Jian, aku bisa dapet satu box lengkap si Dimu World set ini. Nah, sekarang kita mau unbox ya. We're gonna unbox this precious thing, my Oh, precious ya. Oh yeah. Will you do the honor of, unsealed, having the Pressure. pleasure Alright. of unsealed I can do the this. box, Why am I nervous? because you're on screen, Why am I nervous? because you're on TV, on YouTube, my YouTube channel. Famous people problems. Yeah, it is exhausting being this fabulous, Kadang-kadang lelah gitu kalau misalnya jadi orang keren tuh nyapain banget, tuh kan, satisfying banget kan. Buka aja, buka. Gosh, And- check that out. Check them out. It's like only 6. We hope we have the secret. No, I just want Donald Duck. Cuma pengen Donald Duck, tapi ya. Alright, Donald's your secret's mine. Iya. Oke, ini udah kita buka. Nanti kita lihat dulu lebih dekat ya si Dimu World versus Disney Final Flash Kitchen ini ya. Oke? Nah, oke teman-teman, ini penampakan box besarnya ya, box utamanya, box setnya. Di sini ada tulisan Mickey and Friends, terus di sini ada tulisan Pop Mart Dimu World, dan ada tulisan Dimu World gede banget. Dan ada tulisan Final Plus Kitchen, sama ada bahasa Cina mungkin ya. Terus di sini ada tulisan Action. Nah, ini ada karakternya. Pertama aku kira ini Mickey Mouse loh, tapi ternyata ini kayak Minnie Mouse karena ada pitanya. Ini cowok apa cewek? Kok pakai pita sih? Terus di sini ada tulisan Dimu TV Show, oke? Ini ke depannya. Lalu di bawahnya ini ada karakter-karakternya ya yang bisa kita dapetin kalau kita buka satu-satu. Di sini ada Minnie's Balloon, kita lihat dari dekat ya. Minnie's Balloon. Terus ada Goofy's Prank, ini Goofy. Nah, yang paling dipengen, bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan dapat Donald Duck Singing. This is my favorite. And also there is Chip and Dale digabung ya, di merge, di fusion to be one character, one Dimu. And then Daisy's Gift, ini Daisy Duck, pasangannya Donald Duck. Sama di sini ada Pluto's House. Ya, 6 design may have secret. Regular edition itu 1/6 dan secret edition 1/72. Jadi kita nggak usah ngarep untuk dapetin secret karena kecil banget kemungkinannya. Terus ada tulisan Dimu TV Show. Sebelah pinggirnya cuma tulisan kayak gini. Belakangnya banyak banget tulisan. Nggak usah dibaca ya, kepanjangan. Dan ini sebelah satunya lagi begini, dan bawahnya begini. Dan untuk box kecilnya, penampakannya kayak begini. Lagi di sini ada tulisan Pop Mart Dimu World. Di sebelah kirinya ada tulisan Mickey and Friends ya. Tulisan besarnya Dimu World sama si karakternya. Ini Minnie Mouse lagi, tapi posenya beda sama yang di box besar. Terus ada tulisan Dimu TV Show. Terus ada tulisan Final Plush Kitchen. Sebelah kanannya ini ada karakter-karakternya. Daisy's Gift, Pluto's House. Ini sama Secret. Ini kayaknya Mickey Mouse karena di
boxnya nggak ada Mickey Mouse, seperti ada tulisan tadi. Yang biasa 1:6 dan yang secret itu 1:72. Di belakangnya ada tulisan-tulisan, banyak banget. Dan di sisi satu lagi ada 4 karakter lainnya. Minnie's Balloon, Goofy's Prank, Donald Duck Singing, Chip and Dale. Bawahnya tulisan, atasnya Dimo World. Seru! Oke teman-teman, here's the moment of truth. Kita udah keluarin ya semua 6-6-nya. Kita akan unbox satu-satu. Kita bagi 2 ya, 3-3. You can choose any box that you want. Okay. The first one is gonna be mine. Okay. I'm gonna first open the first one by using cutter, so I can slice it, dibuka aja. Biar aku punya satu yang bagus boxnya gitu ya. Deg-degan ya, kita coba yang mana duluan. Yang ini aja, ya, yang paling dekat. Karena udah mau dekat-dekat sama aku. Donald Duck, I want Donald Duck. Don't judge. Ya. Kita buka pelan-pelan. What do you think? It's gonna be Donald? Your guess is, am I wrong or am I wrong? Am I wrong or am I right? Oh, ini kayaknya gampang ya. Well, it feels like you want Donald Duck, so I'm manifesting. hopefully this is Donald Duck. But if not, Yes, there's still. maybe the Daisy Duck. Aku bilang Donald Duck, dia mungkin bilang kalau nggak Donald, Daisy ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka pelan-pelan biar nggak rusak. So stressful. It's so stressful. I know. That's why Pop Mart are selling fast. Kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia adalah Goofy. Yay! Still cute. Oh, ini Yeah. kawat ya si kupingnya. There's wire here. On the ear, so you can touch it. And Oh no, you gotta remove. Look, there's a thing, so you have to remove this. oh, I thought it was the real color. No, No, it's no, it's protection. protection Protection. for gang club and nations. No, it's some- Yeah, I'm going to go somewhere else. Jadi apa kupingnya bisa dibentuk tuh? Belum apa-apa dia udah dandanin ya. Who you're talking about? Jian Yang. Look, Wow. he's got wire in his hand. Ya, tangannya bisa digerakin. Jadi he's fully articulated. Fully articulated. Nah, not fully, just the hand. Just Ini the tangannya, hands. ya, tangannya tuh bisa diartikulasiin, jadi bisa dibikin pose. Dan selain kalau digantung bisa lagi pose sedih, nggak ada pose sedih ya. Ada bisa lagi pose ekstrim atau pose apalah gitu. Very cute. Berbulu, ya. Fluffy, jadi kepalanya tuh fluffy ya. Terus apa lagi? Ya kakinya sih nggak bisa digerakin. Ini closer look aja dulu. Kita kasih lihat dekat-dekat. Nih, bentuknya kayak gini. So cute. So cute kan? Makanya laku banget. They sell it so fast. And we're lucky that we have one set. Nih. Last box. Last box di Iron Orchard. Nih, lucu banget kan? Nah, kita keep dulu. Sekarang giliran Jian untuk pilih yang lain. Be my guest to choose any box that you... I'm just gonna be really annoying and take this one. Okay, just take one. Do I get to Yeah, peel you it like can peel it like a normal person. No, you peel. I To do have peel it this like a normal- satisfactory level of unboxing. this ASMR is like Gimana tau sih? Di repot. Would you believe this is my first time doing an unboxing? I give him the pleasure. Jadi aku kasih kemewahan rasanya unboxing siapa nanti dia lagi ketagihan. Jadi nggak cuma koleksi Barbie doang, dia bisa koleksi Pop Mart. Jangan dilihat kartunya. Oh ya, ada kartu nggak sih? Yang tadi ya? That's a thing. Ya, no, don't open the thing. Here's the card. Yeah, do not see the card. Okay, I didn't see the card. Yeah. I didn't see the card. Okay, I But don't know what everybody it is. knows what is Yeah, inside. no, everybody knows, but I don't. Yeah. I don't. Whew. Okay, So stressful. This is so stressful. we already know what is inside. And you have to guess. What? Oh my god. I hope he's honest, right? Mudah-mudahan jujur ya, dia nggak tahu kalau isinya apa. I mean, look, you didn't get Donald Duck. I want Donald Duck. Oke. Dia bilang ini Donald Duck ya. Kita lihat isinya Donald Duck. Teman-teman udah pada tahu ini Donald Duck atau bukan? Ya, silakan. Be my guest.
Be our guest. Put our service to the test. Ah, Yeah, yellow that- shoes, yellow shoes. Yellow shoes is gonna be It's a Minnie Mouse. It's Minnie a Mouse, Minnie Mouse because Minnie it's got Mouse. ears. Yeah, the ear, is it wire? No, No, no wire, but there's wire in the hand. in the hand, so we can pose it. Yeah, Again, yeah. fully articulated. Cute. Oh, I should have guessed Minnie Mouse. It's right here. It's right here. Right here is cheating. So anyway, Make it all the way. cute. Oh my gosh. Biarin Jian mainin dulu. Aku kasih lihat dulu kartunya. Nih kartunya Minnie Mouse ya. Nih, cuma gini doang. Nah, ininya fluffy, rambutnya warna coklat, Yep. with brown hair, Brown rambuts. brown rambuts. He knows about rambuts since Rambutan. rambutan is fruit. Ya, kayaknya Jian harus ada teman buat belajar bahasa Indonesianya juga ya, biar nggak agak-agak bebas gitu ya. Bebaskan. Bebaskan. He know a little bit. Jangan-jangan taunya enggak gitu ya. Terus it's gonna be like a little bit annoying with the tags. Yeah. I don't know. But I cut my tags. ya, I cut all my tags. dia potong semua tagsnya. Tapi Yeah. kalau kita mungkin People get really upset ya, with me. ya kita nggak potong ya karena kan original gitu. Ini asli kalau udah pakai tag. I think you can tuck it. Look, oh look, it's Oh, Velcro. itu Velcro. It's Velcro. You can remove Ada it. perepetnya, jadi bisa ganti baju. Yeah, that's alright. We can change the clothes if my we God. want. Okay. Okay, good. Your turn. Oke, ini taruh di tempatnya Jian. Sekarang kita buka yang tadi paling dekat, sekarang paling jauh, kasihan. Kita tidak boleh diskriminasi ya. Kita buka yang ini. Donald Duck, please. Kita buka Donald Duck ya. Nih. You must have Donald. Nah, kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Hop, perepet jengkol. Kita buka. Lalu kita... Aduh, repot. Buang saja. Karena kita sudah dapat box yang bagus. Nah, nih. Siapa ya? Langsung kita buka tanpa berlama-lama. Donald Duck, please. No, it's Pluto. Tapi nggak apa-apa. Dia satu set. Pluto! Wuhu! Dia pakai bando. Terus ini kupingnya ya. Again, wire. Yeah. Tadi kita udah close up belum ya ini? Ini close up dulu ya. Ini close up Minnie Mouse kayak begini. Ya, lucu. Terus ini Pluto, biasa ada gantungan. Kayak begini, begini. Terus dia ada tulisan Pluto. Terus ada Velcro-nya juga sama kayak Minnie Mouse. Aduh, susah. Nah, ini. Velcro ya. Terus buntutnya nggak ada kawat. Lagi lirik ke kiri. Apa? Glancing to the side. Yeah. Oh yeah. Hey. Do the eyes move? No. the eyes don't move. No. Matanya nggak gerak-gerak. Dia punya labubu yang matanya gerak-gerak. Dan dia itu kayaknya labubu pertama dia deh. Yeah. Kayak aku racunin ini. Mohon maaf, I'm sorry for poisoning you with this kind of Yeah. addiction. Yeah. Ini kartunya. Nih. I actually think my big labubu is your fault. Guilty. I'm guilty to persuade him to getting a big labubu. I have to show you my big labubu. He Yeah. looks like me. Indeed. With glasses. Yeah. Itu kenapa? That's why I persuade him to get a big labubu. Because he's kind of look like him. Maybe even the designer inspired by him. I don't know. Don't quote me, nanti copyright. Oke guys, ini aku bilang. Mirip banget kan si Labubu, the monster flip with Minnie sama si Jian. See, it's kind of similar. Even seniat itu buat nyamain bajunya sama baju si Labubu. With the same shirt, the same glasses, and now the same expression please. See, so similar, so... Mirip banget, gak ngerti lagi. Oke, ini ya, sekarang kita udah dapat si Pluto Planeto Bawah. Dia nggak bisa berdiri itu. Okay, Japanese. All right, next. I'm gonna go here. Okay, I'm gonna go here. Okay, so now I know. I'm not allowed to look at the card. Yeah. Okay. Jeez, I'm gonna do this like a YouTuber. He's an unboxing virgin. It's true. All right, show it to the camera. This is why I don't have a career as an unboxer. Yeah, but he has a career in something else. Looking, Yeah. not looking. Not looking. Okay, wait, but first, who are we missing? I don't know. Who I'm missing. Donald, Chip and Dale, and There has to be a Mickey, right? no, What? Mickey is secret.
Okay. Daisy, Donald, and Okay, Chip and Dale. I want you to do Donald, so I'm gonna guess Daisy. Daisy, oke. Oke. Katanya Daisy ya. Kita Daisy. lihat. Oh, Chip and Dale. Chip and Dale. So, It's kita alright. It's alright. salah 4-4-nya. Ini biasanya kalau salah 4-4-nya benar-benar beruntung ya. Itu dari dekat, itu Chip and Dale. Kenapa digabung ya? Why they combine all Chip and Dale in one demo character? Oh, the Chip is the ini ya, the character, the doll, the Yeah, plush. yeah. The Dale is the bag. bag. This ya. is like me carrying the head of my dead brother. Oh my god, yes. That's creepy. Yeah. Katanya ini kayak lagi nggak usah ditranslate ya. I don't want to translate it. Like my brother Mati brother. Ya, ini dia bawa pakai. Pakai. He Sorry. wants to do another take, but I'm not allowing him. Kita buat apa seadanya aja ya. Nah, ini rambutnya coklat sama kupingnya Dale. Terus ini gantungannya. Yeah. Terus dia pakai scarf. Yeah. Ya, selampek ya. Terus ada tas. Terus ini is it Velcro? Yes. Yes, Yes, it Velcro, is. huh? Yes, it is. Tapi ngapain ya ganti-ganti bajunya juga? Nggak jelas. Alright. Alright. You. Next. Kalau ini salah lagi ya udah lah ya. Jadi ini kita bisa zongnya satu set. Jackpot. 6-6-nya bisa salah. Yang tengah, karena Jen yang tengah udah ambil duluan, sekarang aku yang tengah. Donald Duck, please. Kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Satisfying level. Satisfactory. Kita buka. Duh. Susah. Yeah, susah. Susah banget. Susah. Karena terlalu excited. Tadi kartunya? What? The card? Oops. No, wait. I don't know. Ah! It's here. It's here. Oh ya. Dekat. Ini kartunya ya. Oh iya, Pak. We're in the middle of something. Belum ngintip. Siapakah ini? Kamu ngintip ya? Aku kan pengen Donald ya. Dari mukanya. Oke. Semuanya salah berarti karena ini adalah Daisy. What's the point of guessing? What is the point of guessing if we guess everything wrong? Yeah. But I looked into it. I looked into it when you opened it, Yeah? and I was like, I saw a white butt. Ya. Like pantat besar. Pantat Pantat besar. Pantat besar. Pantat putih. Pantat putih ya, Putih. white butt. Putih pantat. Buntut pantat. Buntut is like But should I like all the bahasa Indonesia I know. ya. Tapi bahasa ya kayak begitu ya, all that kind of language. It's like beep 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 beep. For amateur editor like me, how can I edit things like that? Yep, you're in trouble. I know. So ini Daisy-nya lucu banget. Ini kayak Daisy Duck kayak Missan gitu. Ini kan bukan cowok ya. Pitanya gede banget. Terus ada pita lagi di sini ya. Nih ada pita di sini. Terus ada selempang, the sash. Terus I don't know. They cannot articulated, That's wired. not wired. Terus ada ini karena putih, jadi di kepalanya kelihatan ya ada si awannya ini nih. Nih, lucu sih, lucu banget. Aku lupa tadi kartunya kemana ya? Where's the card? That guy that throws everything away by accident. Ini kartunya. Ya, bagus. Okay. It feels like you have to do this. You have to do this. Because it's either Donald or a secret, right? Ya, Yeah. save the best for last. Yang paling dipengen-pengenin ya. Kalau nggak Donald ya secret. Yeah. Kita buka sampai stun. Kita buka bareng-bareng ya. Now it's a lose-lose situation because if you get a secret, it's You like, know, yeah. yay, and then you don't Yeah. get Donald, and then we cannot buy it. Yes, But benar. if you get Donald, then we don't have the secret. I don't need secret. Donald, please. I like secrets. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Ya, kita boleh lihat. Donald, please. Yes. Donald Street. Nggak. Oh. Ya, dia nempel. Nah. Yang penting yang ini nggak usah miki-mikian, nggak usah secret-secretan. This is my favorite. I bought the whole set, the whole box only for this one biar yakin dapat yang satu ini.
karena aku udah punya yang Dimo Donald Duck-nya. Ini lucu banget. Topinya gede, terus ya ini gantungannya. Terus nggak wire kayak Daisy. Buntut putih. I'm laughing. I learned the language from him. Ya, with the sailor outfit sama si bajunya bagus banget. Udah paling bagus banget lah pokoknya udah kalau udah dapet ini udah. Yang lain ya bisa dipakai ganti-gantian tapi yang ini bakal ditaruh sebagai in my pedestal, you know. Utamanya itu secret buat aku yang ini. Yeay! So relief. Imagine if I have the secret, so I have to get a whole set all over again since I don't want to risk. But we cannot get a whole set. Yeah, it's sold out here, so I have to go back to Indonesia and wait for it to be released or wait for it to be available. You're one of the few Pop Marts that you Yeah, they yeah. have a lot of Pop Mart store here in Singapore. We have only like di Indonesia cuma ada 3 ya, dan itu pun ya tahulah di mana. Ini apa sih kartunya? Dan ini baru kali ini pakai tebak-tebakan. 5-5-nya salah dan ini tebakan ke-6 yang benar. Only one guess is right. But this is It was the last one. yeah, the last one, and this is the boss fight. This is the main event, the Donald Duck. True. Ya. Inilah Pluto, Chip and Dale, Daisy Duck, Donald Duck, Minnie Mouse, dan Goofy yang dilihat dari dekat alias closer look-nya. Dari 6 karakter ini, teman-teman paling suka sama yang mana? Kalau Adit, siapa lagi? Kalau bukan sama yang Donald Duck. Senang banget akhirnya bisa dapet Donald Duck ya. Ini semuanya udah kita kumpulin. It feels like you have to hold them up. You have to hold them up. How come there's no Mickey Mouse? The secret is Mickey Mouse. Oh! Good thing the secret is Mickey Mouse, not Donald Duck. Yeah, man. If Donald Duck, I Buy know what to do. so many. Nah, ini kan sepasang nih lucu. Ya, nanti kita pasang-pasangin aja gitu. Ya. Yeah. Seru banget nih. Thank you Jian for having me ya. And getting you to be dragged into this unboxing things. Aku tuh beli satu lagi. Coba Jian kasih. Nah, This? ya. This? Enggak, aku cuma kasih lihat aja. This. Nih. Aku tuh beli satu lagi. Ini yang figur. Nanti kita unbox bareng-bareng ya. Seru banget. So excited, can't wait, oke? Makasih udah nonton. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Dadah!